Hello guys, welcome to Unacademy Karnataka PUC channel. I'm Vishwanath Mamledesai, Masters in Commerce, 5 years of teaching experience for the competitive exams, boards of PUC and also UG. So I'm here to deal with your statistics subject. So ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಏನಿರ್ತದಪ್ಪ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಏನಿರ್ತೈತ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನೇನು ಕವರ್ ಮಾಡೇವ್ರಿ, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ವಿತ್ quantity index number. So in today's class we are going to start with index numbers and 10 mark problem on index number, that is yaudri time reversal test. Time reversal test. Okay, so we are going to deal with problems relating to time reversal test. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ PUC. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ರೀ, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಏನಿರ್ತದಪ್ಪ, ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಅವರ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ, ಸೊ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ರೀ, ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, right, so let's understand what is time reversal test. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರೀ, ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಟುಡೇಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ, ಯಾರು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಐರ್ವಿಂಗ್ ಫಿಶರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಯಾರ್ರಿ, ಐರ್ವಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಈ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟನ್ನು, ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್ ಆನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ P01, ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ P01 should be such that when base year and current year are interchanged. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ P01 ಅಂತಂದರೆ 0 ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಬರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ 1 ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐರ್ವಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ದಟ್ ಈಸ್ P01 ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, P10 ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ದ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಅಂದರೆ ಸೊ ನೀವು ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್
computed. So it should be the reciprocal of the index number computed forward. So forward ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಇರಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂಥೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷ್ನಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷ್ನಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷ್ನಾಲಿಟೀಸ್, ರೈಟ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷ್ನಾಲಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಯರ್ ಯಾವ್ದು ಇಯರ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ, ಎರಡಿಲ್ಲೇ. ಸೊ 2 years ದಟ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್, ಒಂದು ಬೇಸ್ ಇಯರ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ನಾವು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡೋದು, ಅದಾದಮೇಲೆ ರಿವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಎರಡು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಅದು ಏನಿರಬೇಕು ರೀ, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ, ವೆನ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ P01, ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಟ್ ಈಸ್ P01 ಆ್ಯಂಡ್ P10. ಸೊ P01 ಅಂದರೆ ಇದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಯಿತು, P10 ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇವನ್ನ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕ್ರಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಚ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ P01 and P10 are mere ratios. They should not be expressed as percentages. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್ ಅನ್ನಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ, ಅವು ಏನ್ರಿ, ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋಸ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್. ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತಿಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಚ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ TRT ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾವುದು TRTಯನ್ನು ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತದೋ ಆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರಿಗೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ರಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. TRT ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಬೈ ಲಾಸ್ಪಿಯರ್, ಪಾಸ್ಚೆ, ಡಾರ್ಬಿಶ್ ಬೌಲೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಬೈ, ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತದೆ, ಬರೀ ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಜ್ವರ್ತ್ಸ್, ಫಿಶರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲೀಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೆಲೀಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಜ್ವರ್ತ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಶರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಫಿಶರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ TRT ಅಥವಾ FRT ಎರಡನ್ನೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫಿಶರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ TRT ಆ್ಯಂಡ್ FRT. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ವಿತ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ದಟ್ ಹೌ ಡಸ್ ದಿಸ್ TRT ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದರ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಎರಡೂ ಇರ್ತದೆ, ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. both are there. So in today's class we are only dealing with time reversal test. In the next session I am bringing you with the ಯಾವುದ್ರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ್ರಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ.
right? So let's see that how does this time reversal test work. Okay, ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಯು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ವೆರಿಫೈ ವೆದರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಜ್ವರ್ತ್ಸ್ ಅಂತಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಬೋತ್ ಹಿಯರ್. ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಜ್ವರ್ತ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫಿಶರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವೆರಿಫೈ ವೆದರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಜ್ವರ್ತ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತೆ ರೀ. ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನಿಗೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನಿಗೆ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್, ದ ಡೇಟಾ ವಿಚ್ ದೇ ಗಿವ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮತ್ತು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೊಂಟಿರಲ್ಲ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ನೊಟೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ, ಕಾಲಮ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಿಗೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ, ಓಕೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದ್ರಿ ಟಿ ಆರ್ ಟಿ ಅಥವಾ ಎಫ್ ಆರ್ ಟಿ ಇರಲಿ. ಸೊ ಇವು ಮೂರು ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸಿಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ದ ಫೋರ್ ವಾಟ್ ಸೇಮ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದ್ರಿ, ಮೊದಲಿಗೆ P0 Q0, P1 Q1, P0 Q1, P1 Q0. ಸೊ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಕ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಈ ಕಾಲಮ್ಸನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸಿಗೂ ಈ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಫೋರ್ ಕಾಲಮ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ P0 Q0, P1 Q1, P0 Q1 and P1 Q0. So all these columns are to be calculated, must and should, for all the types of problems. The problem may be for price index number, quantity index number, or it may be regarding to TRT and FRT. For each and every problem, these four columns are a must. Okay, they are required, right? So let's now see how these TRT problems are to be solved. So ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು TRT ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. Right, so first what you have to do now, first you have to construct these four columns. So ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ, ಇವು ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಮ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. P0 Q0, P0 Q1, P1 Q0 and P1 Q1. So all these four columns are to be constructed using the price and quantity data that they have provided regarding to base year and current year. So ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವನು ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಮ್ಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ, and afterwards we'll see how this TRT test is to be applied. Okay.
right? So now first is items, second one is regarding to the base year quantity, adadmele okay. So next one is relating to the price and okay. So this one is items here, base year quantity, base year price, current year quantity, current year price, and later on we have to calculate four columns that we need here. So let's construct those four columns. Four. So we have constructed the table. So let's put the data in this and do the calculation part. So first here what they have given you first one is items. Okay, next they have given in ಕೊಟ್ಟಿದಾರಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ಫಸ್ಟು ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಇದೆ. ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಪಿ ನಾಟ್, ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಪಿ ಒನ್, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಪಿ ನಾಟ್, ಕ್ಯೂ ನಾಟ್, ಪಿ ಒನ್, Q1. Okay, so let's write down the data here. A, B, C, D. Okay, so what are the prices here? Let's see the prices. So prices ಎಷ್ಟಿದೆ? 40, 20, 30, 80. 40, 20, 30, 80, right? So you can see 40, 20, 30, 80 that I have written here. Next 2, 3, 6, 5. So Q naught ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ? 2 ಇದೆ, 3 ಇದೆ, 6 ಇದೆ, 5 ಇದೆ. Next P1. So P1 ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ? ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ 50, 30, 30, 100. So how much it is here? It is 50, 30, 30, 100. Next Q1. So Q1 ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ? 3386. So how much it is? 3386. 3386. ನಾವು ಈಗ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ 4 ಕಾಲಮ್ಸ್. ಸೊ 4 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರಿ? ಮೊದಲಿಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ P0, Q0, P1, Q1, P0, Q1,
P1 Q0. Okay, so these are the columns that are to be constructed. Okay, so these are the columns that are to be constructed. So first ಗೆ P0 Q0. P0 Q0 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಕರೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಇವನ್ನೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿತ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇವನ್ನೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ 40 ಇಂಟು 2. ಸೊ 4 2s are 8 0 80. 2 3s are 6 1 0 is there 60. 30 into 6 180. Next 80 into 5 40 400 it will be. Next P1 Q1. So P1 Q1 andre so idu P1 ಮತ್ತೆ Q1 ಇವೆರಡು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ 5 3s are 15. 50 3s are 150. 30 3s are 90. 38s are 240. Next 100 into 6 100. Next P0 Q1. So P0 is here, Q1 is last. Okay, so P0 illide, Q1 illide. Okay, so ಇವನ್ನೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ 4 3s are 12. 40 into 30 is 40 into 3 is 120. 20 into 30 sorry 20 into 3, so it is 60. Next 30 into 8. 30 into 8 is how much here? 30 into 8 is 40. Next 80 into 6 480. Okay, so these are the numbers of P0 Q1. Next what you have to do, P1 Q0. So that is middle two columns P1 and Q0. ಇವನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ ಈಗ. ಸೊ P1 is 50 into 2, it is 100. Next 30 into 3 into 30, it is 90. Next 6 into 30 180. Next 5 into 100 500. Okay, so now we have multiplied all the 4 columns. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ next thing you have to do is you have to total these values. ಸೊ ಇವೇನು 4 ಕಾಲಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ರಿ, ಸೊ ಅವನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ these values here. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಮಗೇನು ಬೇಕಪ್ಪ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಟರ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಟರ್ ತೊಗೊಳೋಣ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಟರ್ ಬಂತು. ಸೊ ಈಗ P0 Q0 ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 80 ಪ್ಲಸ್ 60 ಪ್ಲಸ್ 180 ಪ್ಲಸ್ 400. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 720. ಸೊ ಬರೀರಿ 720. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಯಾವುದಪ್ಪ, P1 ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. ಈಗೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, P1 Q1. ಸೊ P1 Q1 ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 150 ಪ್ಲಸ್ 90 ಪ್ಲಸ್ 240 ಪ್ಲಸ್ 600. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1080. ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 1080. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ P0 Q1 ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, P0 Q1 120 ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, 60 ಇದೆ, 240 ಇದೆ, 480 ಇದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ, 900. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್, 900. ಇದರ ಟೋಟಲ್ ಆಯಿತು ಯಾವುದ್ರದ್ದು, P0 Q1 ಅದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ P1 Q0. ಸೊ P1 Q0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ, 100 ಪ್ಲಸ್ 90 ಪ್ಲಸ್ 180 ಪ್ಲಸ್ 500. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 870. ಎಷ್ಟು ಬಂತಪ್ಪ, 70. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಉಳಿದಿದೆ ರೀ, P1 Q1 ಒಂದ್ಸಲ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. 150
90, 240, 600, 1080 ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಮನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ 4 ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಆಯ್ತು ರೀ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮೇಷನ್ ಯಾವುದಿದು ಟೋಟಲಿಗೆ ನಾವೇನಂತೇವೆ ಸಮೇಷನ್ P0 Q0 ಸಮೇಷನ್ P1 Q1 ಸಮೇಷನ್ P0 Q1 summation P1 Q0. So these are the answers that you have got. ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಾರ್ಷಲ್ಸ್ದು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಮಾರ್ಷಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ, ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಡ್ಜ್ವರ್ತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದರೆ P01 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಸಮೇಷನ್ P1 Q0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ P0 Q0 ಪ್ಲಸ್ summation P1 Q1 divided by P0 Q1. Okay, so this is whole divided by, right, so it is into 100. so illenide into 100 ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. so ಇಲ್ಲಿ into 100 ಬರಿಬಾರ್ದು. ಯಾಕ್ರಿ, we have to not to consider into 100 here because in time reversal test 100 is ignored. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 100 ಬರಿಬೇಡ್ರಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ರಿ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನದಾವ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರೀರಿ. ಸೊ P1 Q0 ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿದೆ 870 ಇದೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ P0 Q0 ಎಷ್ಟಿದೆ 720 ಇದೆ. ಸೊ ಮೇಲೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಕೆಳಗೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ P1 Q1 ಇದೆ. ಸೊ P1 Q1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1080 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ P0 Q1. ಸೊ P0 Q1 ಈಸ್ 900. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ 100 ಈಸ್ ignored. So you have to write here 100 is ignored. So in time reversal test 100 is ignored. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಈಗ ಅಂತಂದ್ರೆ, when, this is very important, when time is reversed, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಬರ್ದು ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಈಗ ಅಂತಂದ್ರೆ, P01 ಬರ್ದಿದ್ವಲ್ಲ, ಈಗ ರಿವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ 0 ಇದ್ದಿದ್ದ ಜಾಗದೊಳಗೆ 1 ಬರಿಬೇಕು, 1 ಇದ್ದಿದ್ದ ಜಾಗದೊಳಗೆ 0 ಬರೀರಿ. ಸೊ P10 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮೇಷನ್, ನಾವು ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಲ್ಲೇ 1 P ಮತ್ತು Q ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾವೆ. 0 ಇದ್ದಲ್ಲೇ 1 ಬರಿಬೇಕು, 1 ಇದ್ದಲ್ಲೇ 0. ಸೊ 0 ಮತ್ತು 1 ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಇಲ್ಲೇನಿತ್ತು ಈಗ P1 Q0 ಇತ್ತು, ಸೊ ಅಲ್ಲೇ P0 Q1 ಬರ್ತೈತಿ ಈಗ, ರೈಟ್. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ P0 Q0 ಇತ್ತು, ಸೊ ಅಲ್ಲೇ P1 Q1 ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಕೆಳಗೊಂದು ಪ್ಲಸ್, ಇದು ಹಾಗೆ ಇಡ್ರಿ. ಸೊ ಮೇಲೆ P1 Q1 ಇತ್ತು, ಸೊ ಅದನ್ನ ಈಗ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ಬೈ 0. ಸೊ ಅದಕ್ಕದು P0 Q0 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ P0 Q1 ಇತ್ತು, ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ P1 Q0 ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ಕೋರಿ. ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಈ ಕಾಲಮ್, ಈಗ ಇವೇನು ಕಾಲಮ್ ಬಂದ್ವಲ್ಲ, ಈ ಕಾಲಮಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಕಾಲಮ್ಸಿಗೆ ಬರ್ರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ P0 Q1 ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲೇ P0 Q1. ಸೊ P0 Q1 ಅದ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ, P0 Q1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್, 900. ಸೊ ಇವನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ 900 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ P1 Q1. ಸೊ P1 Q1 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ರೀ, ಅದು P1 Q1 ವಾಸ್ ಹೌ ಮಚ್,
1080. ಸೊ P1 Q1 ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ P1 Q1 ಎಷ್ಟಿದೆ 1080. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ 1080. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಳಗೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಮೇಲೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕ್ರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಡ್ಜರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರಬೇಕೀಗ P0 Q0. ಸೊ P0 Q0 ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 720 ಇದೆ. 720 ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ P1 Q0. ಸೊ P1 Q0 ಎಷ್ಟಿತ್ತು P1 Q0 is 870. ಸೊ ಅದನ್ನು 870 ಇಲ್ಲೇ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು time reversal test. So condition ಬರೀರಿ. Okay, so what is the condition for time reversal test? P01 into P10 is equal to 1. ಇದು ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಡ್ಜರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅದು ಹೋಲ್ಸ್ ಗುಡ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡೋಣ್ರಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡೋದೀಗ ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಡ್ಜರ್ಸಿಂದ P01 ಇಂಟು P10ಕ್ಕೆ ಏನೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದ್ವಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅವನ್ನ ಬರ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ರೀ ಸಮೇಷನ್ okay, so summation P1 Q0 divided by P0 Q0. okay, this is to be whole divided. so ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಮೇಲೊಂದು ಪ್ಲಸ್ summation P1 Q1 divided by summation P0 Q1 ಇಂಟು. ಸೊ ಇದ್ರ ಮುಂದ್ಗಡೆನೆ ಬರೀರಿ ಇಂಟು ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಈಗ P10 ಸೊ P10 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಜುಕ್ ಬರೀರಿ. ಸೊ P10 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ರೀ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ P0 Q1 plus summation P0 Q0 whole divided by summation P1 Q1 plus summation P1 Q0. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ಕೋರಿ. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ಕೋರಿ. ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನೇನಿದ್ವು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರೀರಿ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನದಾವ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನದಾವ 870 by 720. 870 plus 1080 ಬರೀರಿ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ you have to write 870 plus 1080 whole divided by 720 plus 900. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು 720 plus 900 ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ನಂಬರ್ಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಾಗ ಏನೈತ್ರಿ 900 plus 720 900 plus 720 divided by 1080 plus 870 divided by 1080 plus 870. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಇವೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಇವು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ
ಇಲ್ಲಿ 870 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನಾಗ ಇದ್ರ ಇಲ್ಲಿ 870 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನಾಗ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಇವೆರಡು ಏನಾಗ್ತಾವ ಅವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾವ. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ನಂಬರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಉಳಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಅವಾಗ TRT ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದಂತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋನು ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಜ್ವರ್ಟ್ಸನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ TRT ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತೈತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 870 ಇದೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನಾಗ 870 ಇದೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 1080 ಇದೆ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 1080 ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಸ್ when there are one number is in numerator and the same number is in the denominator, in such case the sign is multiplication. Mathematics rule ಏನಪ್ಪ ಅವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಕ್ಕಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೈತ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದವು. ಸೊ 1080 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, 870 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ 720 ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇ 720 ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ಸೊ ಇವುದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. Next 900 is in the denominator and 900 here is in the numerator. So therefore everything gets cancelled. So 1 into 1 remains. Therefore the final your answer is how much here? 1. Okay. So therefore P01 into P10 equal to 1. Okay. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರಿಬೇಕ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರಿಬೇಕು. ಏನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಫ್ರಾಮ್ ಅಬವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ it shows that Marshall Edgeworth's index number satisfies time reversal test. Okay, time reversal test, right? So this is how you have to write the condition. So in the same way you have to do the calculation for Fishers. Now let's take the condition time reversal test for what? For Fishers index number. So same formulas. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದ್ರೇನು, ಕಂಡೀಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ್ದು ಹಚ್ಚಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಜ್ವರ್ತ್ಸ್ಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಚ್ಚಬೇಕೀಗ ಫಿಶರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ನಾವ್ ಫಿಶರ್ಸ್ price index number is Fisher's price index number is. So Fisher's price index number formula bariri P01 is equal to square root summation P1Q0 divided by P0Q0 into P1Q1 divided by summation P0Q1. so here don't take into 100 because in time reversal test 100 is ignored. so ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನಂಬರ್ಸ್ ನಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಸೊ ನಂಬರ್ಸ್ ನಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಬರ್ತಾವಪ್ಪ, ಏನೇನು ನಂಬರ್ ಇದ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಅವು. P1Q0 ಎಷ್ಟಿದೆ 870 divided by 720, 870 divided by 720 ಇದೆ into next number was how much 1080 divided by P0Q1. so P0Q1 ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ 900 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ?
So 900 ಬರೀರಿ. ಸೊ 1000 divided by 900. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ಹಿಯರ್ 100 is ignored. ಫೈಲೆ 100 is ignored. So next sentence is when time first. So when time is reverse. So time reverse ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ P01 ಇದ್ದ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ P10 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಸಮೇಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಿತ್ತು P1Q0 ಇತ್ತು. ಸೊ 0 ಮತ್ತು 1 ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಅದರ P1 ಇದ್ದಲ್ಲೇ P0 ಬರೀರಿ. Q1 ಇತ್ತು. ಸೊ 1 ಇದ್ದ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಸಾರಿ 0 ಇತ್ತು. ಸೊ 0 ಇದ್ದ ಜಾಗದೊಳಗೆ 1 ಬರೀರಿ. P0Q1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ P0Q0 ಇತ್ತು. ಸೊ 0 ಇದ್ದ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ 1ಲೇ P1Q1 ಆಯಿತು ಇಂಟು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಈಗ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ P0Q0 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ P1Q1 ಇದ್ದಲ್ಲಿ P0Q0 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಮೇಶನ್ P0Q1 ಇದ್ದಲ್ಲಿ P1Q0 ಆಗ್ತದೆ. P10 ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಸೊ ಈ ಕಾಲಮಿಗೆ ತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, P0Q1 ಕಾಲಮಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ. P0Q1 is 900. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ P0Q1 ಎಷ್ಟಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 900 ಇದೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ P1Q1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 3080. Q1 value is 1080 ಇಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ P0Q0 ಇದೆ. ಸೊ P0Q0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ 720 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು P1Q0 ಅದೆಷ್ಟಿದೆ 870 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 720 divided by 870. Correct? Okay. Now what you have to do, condition ಬರೀರಿ. ಸೊ ಏನು ಬರಿಬೇಕೀಗ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು time reversal test condition. What is the condition here? So condition is P01 into P10 is equal to 1. P01 into P10 is equal to 1. Okay, so now P01 the formula ಹಚ್ಚಿರಿ, 3 ಇವೆರಡು ಹಚ್ಚಿರಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ P10 ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ P01 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. Okay, so P10's formula is how much? P1Q0 P0Q0, that is summation P1Q0 divided by P0Q0 to summation P1Q1 divided by summation Q1 into. So when time is reverse. Okay, so time reverse ಮಾಡಿದಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ is here. So what is the formula? P0Q1 divided by P1Q1 into P0Q0 divided by P1Q0 ಅಂದ್ರೆ summation P0Q1 divided by summation P1Q1 into summation
P0 Q0 divided by summation P1 0. Okay, so therefore that is equal to ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಈಗ ಇವು ನಂಬರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ 870 divided by 720, 870 divided by 720 into 1080 divided by 900, 1080 divided by 900 into square root into square root. Square root is how much? 900 divided by 1080 into 720 divided by 870. Okay, so this is how we have to substitute. Next, what you have to do? Square root. So first, now you have to cancel the values which are one in the numerator and in the other formula it is in the denominator. Now here you can see 870 is in the numerator, 870 in the denominator, 720 in the denominator here, 720 in the numerator, so this will get cancelled. 1080 in the numerator, 1080 in the denominator, 900 in the denominator here, 900 in the numerator here. So what remains here? 1 root 1 into root 1 into root 1, so that is square root 1 whole square. So now this square and this root will get cancelled, so what remains here is 1. This is the answer. Therefore Fisher's index number satisfies TRT. Okay, so this is how we have to do, right? Okay, just a second. Okay, so sorry for the interruption. Right, so now we have understood how to solve the time reversal test. So ee ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ, time reversal test ಅನ್ನ solve ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so this is how we have to solve for the time reversal test, guys. Right, so if you have any doubts, kindly comment in the okay, so you can comment in the chat box so that your doubts are cleared. So ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಟು ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್. ದಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಡ್ಜ್ವರ್ತ್ಸ್ ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಅದರ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ದಿ ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಡ್ಜ್ವರ್ತ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಶರ್ಸ್. ಸೊ ಎರಡು ಮಾತ್ರ
ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಯುವರ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಓಕೆ, ಫಾರ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಫಿಶರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಫಿಶರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ, ಫಿಶರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೇನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ TRT ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ FRT ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆರಡು ಕೂಡಿ ನಿಮಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಸೊ ಫಿಶರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ಕ್ ಯು ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಯಾವುದ್ರಿ ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಜ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ್ಯಾಗ ಸೊ ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು, ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ carried by, is been satisfied by two, that is one is Marshall Edgeworth, one is Marshall Edgeworth and the other one is, okay, Marshall Edgeworth ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದ್ರಿ ಫಿಶರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಫಿಶರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಜ್ವರ್ತ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಫಿಶರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಇವೆರಡು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದಾವೆ ದೀಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಬೈ, that is Marshall Edgeworth's index number and Fisher's index number. Okay, so these two satisfy the time reversal test. Okay, so I hope you got my point. If there are any doubts regarding to this, you may comment in the chat box so that I can answer the doubts that you have regarding to this, right? Okay, so let's take another example here to see how to, if only Fishers is also given. ಸೊ ಫಿಶರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾಂಗಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡೋಣ. Okay, so show that Fisher's index number satisfies time reversal as well as factor reversal. So today we are only going to solve on time reversal. Later on we'll going in the tomorrow session we are going to solve on the ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬರೀ ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನಾಳೆಯ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ರೈಟ್, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾವ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ 4 columns that are to be constructed here.
Okay, so now 4 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ? ಮೊದಲಿಗೆ P0 Q0 ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ P1 Q1 ಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ P0 Q1 ಬೇಕು. Okay, and the last one will be P1 0. Okay, so first ಏನ್ ಬೇಕ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. So they have given items. Next one is P0 Q0 P1 Q1. So next column is P0 Q0 P1 Q1 P0 Q1 P1 0. Right, so illenidari A B C, only 3 items they have given, that is 9 20 10, and Q naught is 3 9 5. P1 is 9 21 15, and Q1 is 6 10 6. Okay, so P0 Q0. So first you have to multiply the Q0 P0 into Q0. So that is 9 into 3. So 9 into 3 27. Okay, next 20 into 9 180. Next 10 into 5 50. Okay, so next P1 Q1. So 9 6 is the, okay, 54, correct? Correct. How much it is? 54. Next 21 into 10. 21 into 10 is 210. Next 15 into 6. Next one is 15 into 6. So it is 90. Now P0 Q1. P0 Q1 is first and last column. 9 6 again it is 54. 20 10s are 200. Next 10 6s are 60. Next P1 Q0. P1 Q0 3 9s are 27. Okay, next 21 into 9 189. Next 5 into 15 75. Correct. So now total all these 4 columns. So ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಇವ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. Right, let's total this. So P0 Q0, first column is what? First column is P0 Q0. So P0 Q0 27 ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ 180 ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ 50 ಇದೆ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದು? ಆಯ್ತು 257. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ? 54 ಇದೆ, 210 ಇದೆ, 90 ಆಯ್ತು 354. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 Q1. ಸೊ P0 Q1 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ? ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 50 ಇದೆ
100 plus 6 ಆಯಿತು 314. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ P1 Q0 27 ಇದೆ, 180 ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ 75 ಇದೆ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದು? 291. ರೈಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ವೆರಿಫೈ. 27 plus 189 plus 75, 91. Here 291. So ಇದಕ್ಕೆ summation P1 Q0, so ಇದು summation P0 Q1, so ಇದು summation P1 Q1, so ಇದು summation 0 0. Okay, these are the columns. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಈಗ? ಫಿಶರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಿಶರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ formula P01 is equal to, so write down the formula. What is formula here? Formula is summation P1 Q0 divided by summation P0 Q0 into summation P1 Q1 divided by summation 0 Q1. Okay, so don't write 100 because 100 here, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಈಗಿಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ So what are the values? P1 Q0. So P1 P1 P0 Q0 257. So 291 divided by 1 divided by 257 into next P1 Q1. P1 Q1 is 354 divided by 314. 354 divided by 14. Okay. Now ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಬರಬೇಕು? Here 100 ignored. Here ignored. Right. Next sentence would be when time is reversed. When time is reversed. Okay, when time is reversed, what is that? P01 ಇದ್ದಲ್ಲಿ P10. So P10 is equal to, okay, formula summation. Now ಈಗಿಲ್ಲೇ P01 ಇದ್ದಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿತ್ತು? P1 Q0 ಇತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ 0 and 1 ಅಂದ್ರೆ ಇದು P0 ಆಗ್ತದೆ, Q1 ಆಕೈತಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಎರಡು 0 0 ಇದೆ, ಸೊ ಅದು 1 1 ಆಗ್ತದೆ. P1 Q1 ಆಗ್ತದೆ ಇಂಟು, ಸೊ ಮೇಲೆಂದು ಹಳೆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಾಗ ಏನಿದೆ ಅದು P1 Q1 ಅಂದ್ರೆ P01 ದಾಗ P1 Q1 ಐತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ? P0 Q0 ಆಕೈತಿ divided by P0 Q1 ಇದೆ in P01. Now in P10 it is P1 0 ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಈಗ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Okay, so square root of 0 Q1. So P0 Q1 value ಎಷ್ಟಿದೆ? 314 divided by P1 Q1 ಎಷ್ಟಿದೆ? 354. So divided by 354 into next
P0 Q0 P0 Q0 ಎಷ್ಟಿದೆ 257 divided by next one ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 1Q0 1Q 91 257 divided by 291 257 divided by 291. So therefore according to time reversal test condition is what P0110 equal to 1. Now substitute P01 and P10 the formulas. P01 into 10 is equal to, so write both the formulas. Okay, so P01 the formula ಏನೈತಿ P1 Q0 divided by P0 Q0 summation P1 Q0 divided by summation P0 Q0 to summation P1 Q1 divided by summation P0 1, right? So this is the formula. Okay na? So into the reverse ಮಾಡಿದಾಗ time ಅನ್ನ reverse ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರ್ತದಪ್ಪ reverse ಮಾಡಿದಾಗ so summation P0 Q1 divided by summation P1 Q1 into summation P0 Q0 divided by summation 1 Q0. Okay, this is what you will get in the formula. Okay, so now substitute the numbers here. Number in ಬರ್ತದಪ್ಪ number P01 naga 291 divided by 257 into 354 divided by 314. So 291 divided by 257 into what was the next number 354 divided by 314 divided by 314 into square root. Now so P10 the formula ದಾಗ numbers ಏನದ ಅವನ್ ಬರೀರಿ. So P10 ದಾಗ 314 divided by 354 into 257 divided by 291, correct? So ಇಲ್ಲಿದೆ ನೀವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ರಿ 314 divided by 354 ಇದೆ into 257 divided by 291 ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಯಲ್ವಾ? So therefore that is equal to, so again ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ cancel the numbers which are in the numerator in one side and denominator on the other side. ಅಂದ್ರೆ opposite sides ನಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು numbers ಅನ್ನ ಎರಡು cancel ಮಾಡ್ರಿ. So ಇಲ್ಲಿ 257 denominator 257 in the numerator gets cancelled, 291 in the numerator here, 291 in the denominator gets cancelled, 354 in the numerator here, 354 in the denominator gets cancelled, 314 in the denominator, 314 in the numerator, so it also gets cancelled. So therefore square root 1 into square root 1, so that is 1 root 1 whole square. So this whole square and this root gets cancelled, so remaining answer is how much? 1. So this is the answer. So here you can conclude. So conclusion ಏನು ಬರಿಬಹುದಪ್ಪ
Conclusion is from above calculations it is seen that Fisher's index number satisfies time reversal test. Okay, time reversal test. So seen ಅನ್ನೋ ಬದಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ಬೋದ್ರಿ, it is verified that ಅನ್ನೋ. Okay, so they have told you to verify, right? So now we have verified, so therefore it is verified that Fisher's index number satisfies time reversal test. So this is how you have to do the calculation for time reversal test Fisher's index number ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ. Okay, so ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಿನೊಳಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, we have solved the examples that are relating to the time reversal test. So time reversal test ಅನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ solve ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. So in the next session we'll see that we'll take up with the next test, that is factor reversal test. So next one yavudirtatri, that will be factor reversal test. Okay, so till then take care, goodbye. So in the next session we'll continue with the factor reversal test. That will be for, that is both of these tests will be given to you for how many marks? It will be given for 10 marks in your examinations, right? So let's end with the session today. So we'll continue with the next session in the tomorrow's class. Thank you.